In this video, you will learn how to describe a person's clothes, how to describe your clothes, the clothes you are wearing. You will also learn how to conjugate the verb llevar, which is the verb we use in Spanish to describe people's clothes. And also you will learn how to describe a person. So at the end of the video, we will be describing the clothes that we are wearing. So if you want to learn all this, stay tuned and watch the video till the end. So let's start. Let's start with our vocabulary with the clothes. Una blusa. Una blusa. Una falda. Una falda. Un vestido. Un vestido. Una camisa blanca. Una camisa blanca. Un pantalón negro. Un pantalón negro. Un traje de chaqueta negra y pantalón negro. Unos zapatos de tacones. Unos zapatos de tacones. Perfecto, chicos, vamos muy bien. Ok, continuamos con nuestro vocabulario de la ropa. So we continue with our vocabulary of the clothes in Spanish. Okay, let's continue. Un pantalón vaquero. Un pantalón vaquero. And here I want to just share with you guys that in Spain people say unos pantalones vaqueros, but in Latin America, in Dominican Republic, for example, we use the same word that you use in English. We say un par de jeans. So we use the word jeans, okay? Perfecto. Continuamos. Un suéter rojo. Un suéter rojo. Un cinturón. Un cinturón. And this one also in Latin America we say una correa. Una correa. Unos zapatos. Unos zapatos. Unos calcetines. Unos calcetines. And for calcetines in Latin America we say unas medias. Unas medias. Ok. Muy bien, chicos. Vamos muy bien. Let's go now to sport. Let's go now to sport. What sport people wear? Normally they wear, if they are playing baseball, for example. Sorry, my tongue is a little bit twisted. Una gorra. Una gorra. Okay. Una camiseta. Una camiseta. Unas zapatillas deportivas. Unas zapatillas deportivas. And for zapatillas in Latin America we say unos tenis. Unos tenis. Or un par de tenis. Un par de tenis. Okay. Un chándal. Un chándal. Muy cómodo. It's very comfortable. Okay, when you're home. Perfecto. Okay, so now we have most of the vocabulary for the clothes. Let's now describe what clothes I'm wearing here. Okay, let's see what clothes I'm wearing here. I'm wearing yo llevo. Remember that to describe the person's clothes,
we use the verb llevar, which means to wear. Okay, llevar. Before the description of the clothes I'm wearing here, let's just double check. I know you know the conjugation of this verb, but just to refresh, let's conjugate the verb llevar. Okay, so we have it here. You have it here. Yo llevo, tú llevas, él, ella, usted lleva, nosotros llevamos, vosotros lleváis, ellos, ellas, ustedes llevan. Muy bien. Okay, so now that you know the verb llevar, to wear, let's now describe what clothes I'm wearing here. So, yo llevo una gorra negra y roja. Yo llevo una gorra negra y roja. Llevo un suéter rojo y negro. Llevo un suéter rojo y negro. Unos pantalones negros. Unos pantalones negros. Unas zapatillas deportivas negras. Unas zapatillas deportivas negras. Perfecto, chicos. Muy bien. So you can see I describe myself here, what clothes I'm wearing. Now I want you to describe in the comments what clothes are you wearing right now. Leave it in the comments, or if I forgot any clothes that I didn't mention in this video, write it in the comments down here. Perfecto, chicas. Muchas gracias. Nos vemos el próximo domingo with another lesson. Adiós. Hasta luego.